Je baliko banyabo ne basebo abekumira ku Joy Television ate mmwe abagenze okukola okuva ku macha mpaka essaawa zino mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga ne Bayibuli egamba atakole n'okulya talyenga. Twebaliza ddala Mukama olw'egyo emirimu gye mutusizaako engalo okuva ku macha mpaka essaawa zino. Joy Television agocha kwemu nze Vicky Blessing atolere ogakutuusako naye nga sinaba kuwa kansoke ngendeko mu mitwe emikulu n'oluvannyuma nkomewo nga kwe mu bujjuvu tovaako. Ebisuubizo ebyaba EXR Boys tebituukirizibwanga. Basabye gavumenti eyingire mu nsonga zaabwe. Obwenkanya eri omuzanyi wa rugby gwongojjo. Ekivaako ebikolobero ebiyitiridde mu ggwanga. Omubaka Zambali ayogeddeko ku byokwerinda. Gavumenti esabye abantu okukkiriza abalwanyi ba EXLRA 46 abakomyewo. Music Studio. Tukyagendera ddala kugocha kwemu nga waneno tutandise n'aba EXR Boys nga bagamba nti no ebyabasuubiza oluvannyuma lw'olutalo tebituukiriranga mpaka kati basabye gavumenti eyingireko mu nsonga zaabwe. Robert omu ku balwanyi abo ayogeddeko eri bannamawulire baffe ng'agamba tebamuwangako yadde 10 era ng'asaba gavumenti ebadduukirire ebeeko kyebawa. Katulabe ebisingakaawo. It's over 20 years since the combined force of Arrow Boys and the UPDF drove out the Lord's Resistance Army rebels from Teso sub-region. For the first boys were now given 50 guns. Appeal for government recognition and financial support, stressing their vital role in restoring peace. Well, so far I've got nothing at all. Ever since that time, I've not got anything as far as this issue is concerned. We expect at least to be given something also to make us support the living and educate the children of those people who were killed. If they can help us with some little money, and we also pull up the life. Former Minister for Works and veteran politician Musa Echweru urged government to address former fighters' concerns, noting that President Yoweri Museveni recently pledged financial support during his campaign engagements. I know the challenges that must have kind of delayed the process, are challenges of resources, but I'm sure that the decision of the commander-in-chief, if he pronounces himself, then the rest will follow. I want these boys to continue having hope. My last message to the Arrow or veterans at home, our hope is that we need to get organized in sub-counties and form some kind of cooperatives or groups that can take advantage of other government programs together in a sub-county. Because if we say we get organized as a TESO, it will be too amorphous for anybody to really be of much help. The concerns were raised during a commemoration ceremony held in Amuria district to honor residents who were massacred by LRA rebels during the insurgency. They reminded government of a pledge to build a technical school honoring those who died during the Lord's Resistance Army attacks in the region. Our technical school, up to date, we have not seen the technical school. We have not seen the technical school
We don't know where the technical school has gone. We are still asking, please, Mr. President, you promised us a technical school. Where is the technical school? We have no way of what? Sending the voice out. I am even very lucky to see you here so that you can now give our voices to reach to the desk of what? Of the President. We still want the promise to be fulfilled as it was given by him. Echweru also urged renewed attention to the plight of former abductees taken by rebels and later returned. Many still endure stigma, discrimination and social exclusion. Joseph Okow compiled the story. Eyo nno nga tuvuddeyo tuzzeko ku muzanyi wa rugby ono ayitibwa Gongodyo eyakubibwa bubi nnyonyo ddala n'afa nga bamutwala mu ddwaliro. Omwoyo gwe Mukama agulamuze kisa. Waliwo obwenkanya nga waneno bakwatako omu ku oyo atebeezebwa okuba nga yaliwo nga bakuba oyo omuzanyi wa rugby Gongodyo. Era ababoda bayogeddeko eri bannamawulire baffe nga beetondera eri eggwanga nga beetondera wamu ne famire ya Gongodyo okutwaliza amateeka mu ngalo. Katulabe ebisingakaawo. Ateberezebwa okuba nga yeenyigidde mu kutta Siden Gongodyo asobodde okuba nga akwatibwa era kino kikakasiddwa omwogezi wa poliisi eggwanga Lusooka Ekituuma. Bino bijjidde era mu kiseera nga abakulembeze abavuzi ba boodabooda mu ggwanga baavuddeyo ne beetondera bannayuganda olw'ekikolwa eky'okukwatira amateeka mu ngalo ekyakoleddwa bannaabwe bwe baakubye mu nnabyamizannyo ono eyabadde ateberezebwa okunyakula akasawo era ne banenya abo bonna abeenyigidde mu kikolwa ekyo ne bakakasa nti beeyamye okukolera wamu ne poliisi okukwata abo bonna abeenyigidde mu kikolwa kino. Wiiki ewedde mu nnabyamizannyo Sydney Gongodyo yakubwa emiggo ng'ateberezebwa okuba nga anyakudde akasawo era n'afa nga yakatuusibwa mu ddwaliro. Oluvannyuma obutambi bwatandika okutambula obulaga abantu ab'enjawulo naddala abavuzi ba boodabooda nga bakutte embukuuli z'emiggo bamukuba. Poliisi yakakwatako 8 nga n'abalala bakyayiggibwa wabula abavuzi ba boodabooda bagamba guno si muze gw'abavuzi bonna okutwalira amateeka mu ngalo nga bano abantu baalubatu be beenyigidde mu bumenyi bw'amateeka. Abakulembeze b'abavuzi ba boodabooda nga bakulembeddwamu Frank Mawejje bagamba nti abalabikiddemu katambi bonna babamanyi ne stage kwe bakolera ebukoto nga baakukoleramu ne poliisi okubayigga. Ababooda bonna ababadde mu kikolwa ekyo fenga abakulembeze baabwe tukakasa eggwanga nti bonna bagenda kukwatibwa bavunaanibwe. Tuvumirira ebikolwa ebyo byonna ebyamutuusiddwako ebyamutuusizza kugenda ekalannamu. Bano era balumiriza nti ekivaako obumenyi bw'amateeka ekika kino kwe kubanga omulimu gwa boodabooda gukyalemye okulambika okubafunira yunifoomu nga nti omuntu ayambadde yunifoomu ne bbaaji kizibu okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka ekika kino. Ebikolwa ebifaanagana bwe bityo eby'obumenyi bw'amateeka twali twabifunira dde eddagala nga twaleeta yunifoomu zaffe, naye ekitongole kirina otuteekesa mu nkola nga kirinaffe abakulembeze kya KCC ne kyesuuliddeyo gwa naggamba. KCC ekyo bwe kiba kibalemye mutugambe tusabe ebitongole by'okwerinda bisobolo actually biwambe enteekateeka y'omulimu gwa boodabooda edde mu mikono gy'ebitongole by'okwerinda. Bano beetondedde ab'enju ya Gongodyo bannabyamizannyo n'eggwanga lyonna olw'ekyo ekyakoleddwa nga bawera okwongera okukwasisa empisa mu bannaabwe okwewala ebikolwa ekika kino kuba bitera okulabikako naddala wagudde akabenje. Buli wa boodabooda yenna eyeenyigidde, buli wa boodabooda ng'amanyi nti yeenyigidde mu kikolwa ekyo amanye nti ye esiridde awunzike nga bukyali. Tugenda kukwata buli wa boodabooda yenna, guno omuze gugenda kukoma kati. Tetugenda kuddamu kulaba issue bweti, tugenda okulwanyisa kino ekintu okulaba nga kiggwerawo ddala bwati twagala kuddamu kiraba. Omuzogo wa boodabooda alowooza ti buli muntu gw'anaasanga bakuba ye n'atandikirawo okukuba ate n'abuuza nti oyo bamukubidde ki ng'atamanya kye bamukubidde. Poliisi mu kiseera kino ekyali ku muyiggo gw'abatamanya ng'amba abaakubye mu nnabyamizannyo mu bikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo. Mu kiseera nga
Kitalo nnyo kitalo ddala olwaga amawulire agakavaako essaawa zino. Tusaba Mukama omwoyo gw'omugenzi Gongodyo Mukama agulamuze kisa, ate era nga tusaba Mukama agumye abamu ku b'eŋŋanda ze n'ab'emikwano. Eyo nonno nga tuvuddeyo mu mawulire ag'ennaku kuba tegawesa ddala ssanyu, tuzzeeko mu bikolobero ebiyitiridde ebingi nnyo ddala mu ggwanga, nga kigambibwa nti Naalya ne Nansana bye bitundu ebisingiddwa ddala okubeera n'emisango egy'obumenyi bw'amateeka, okugeza nga okubba bannayuganda nga bava ku mirimu gyabwe. Waneno omubaka w'e Nansana Zambaali ayogeddeko ne bannamawulire baffe ng'agamba emisango gyeyongera okuba nga gibeerawo buli lunaku, era ng'asaba obukuumi obw'amaanyi ennyo ddala mu bitundu ebyenjawulo, naddala ku ekyo ekitundu ky'e Nansana kyakulembera. Katulabe ebisingakaawo. Their homes in search of a livelihood, hoping to provide for their families and secure a better future. But as darkness falls, another group emerges, preying on unsuspecting victims and targeting the fruits of their hard work. Residents say several areas around Kampala and Wakiso, including Chaliwajala, Chisasi, Naalya Northern Bypass Flyover and Nansana, have become hotspots for violent robberies and attacks. The growing security recently prompted Nansana Municipality MP Zambali Blasio to raise the matter on the floor of Parliament. The criminal gang is targeting innocent people. Our crew visited Naalya Flyover, one of the area's residents described as increasingly unsafe. As soon as we arrived, locals rushed to share their experiences, saying fear has become part of their daily lives and that some residents have reportedly lost their lives to criminal gangs. There's a lawyer who died a few years ago, I think a young lawyer, who was killed around 8 p.m. around Nabe Road. Then I also have a colleague of mine who was hit on the head. Just by the roadside stands a police post, but residents say its presence has done little to deter criminal activity in the area. When we arrived, the facility appeared deserted. The woman who also earns a living by roasting and selling maize nearby says insecurity has become widespread, forcing her to abandon waking up early to buy produce from the market. Lawyer Ann Karonji, who lives and works in the area, says residents have increasingly taken on responsibility of supporting security efforts. She has called on government to strengthen policing, saying many residents now live in constant fear. If you look at that police post, sometimes we take there a ream of paper. My law firm supports them with a ream of paper to be able to record statements. As our team left Naalya, the police patrol remained parked under the flyover. Residents report that criminals often ambush people returning from work, assault victims, and in some areas follow them to their homes. Nansana Municipality MP Zambali Blasio says the situation in his constituency has reached worrying levels. Cases are increasing, and we also need security patrols with the DPC and even other OCs. Government, it is high time you started thinking about people that were chased from roadside, people that were chased from public spaces. They don't have what to do. Security expert Fred Egesa says crime exists in every society, but government must put in place effective measures to contain it. The problem is not the criminals. The criminals are always there like they are jackals. They are trying to survive illegally. But where is the state that is supposed to control and manage crime? Egesa urges that displacing people from their sources of livelihood without proper alternatives can fuel criminal activity. He also alleges that some police officers in certain areas are complicit. It is the poor who live in swamps mainly. You follow them into swamps. You also break whatever they have. They have families. To a certain extent, their crime may be justified. So in the last 2 weeks, we carried out disruptive operations in Kampala metropolitan area, and the following statistics are hereby conveyed. One, we made 2,334 arrests. Gweno Munnayuganda atambula ekiro mbadde nsaba weerinde kwaga amawulire g'olabye
ag'obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso ababbi bangi nnyo ensangi zino mu makubo gy'oba otambulira kati gwe atambula n'ensawo atambula ekiro ng'ova ku mulimu mbadde nsaba weekuume nnyo ddala anti abaganda baalugera nti okwerinda si bwe buti munnaaye so kirungi nnyo okwekuuma ate nga weekengera omuntu akuvaako emabega kuba tomanya oyo omuntu yayinza okuba omubbi naye we weekuuma tusobola okuba nga tujjawo obumenyi bw'amateeka nga tukolera wamu ne poliisi ya Uganda. Eyo nono nga tuvuddeyo tuzzeeko eno mu gavumenti nga gavumenti esabye abantu okukkiriza abalwanyi ba EXLRA abakomyewo era nga baneeno batandise okubuddaabuzibwa mu SOS Center eggulo katulabe ebisingakaawo. At 11:07, 46 ex-LRA soldiers landed at Guru Airfield. One by one, they took a step out of the plane to the reception of the awaiting team. For some, they were returning home after many years, while for others, it was a completely new experience. Emotions and anxiety ran high with no idea of what they were getting into. Nevertheless, they were finally home. Here, they were welcomed by Archbishop Emeritus John Baptist Odama, General Richard Otor, and their relatives. At 11:55, in a convoy, they were driven to SOS Rehabilitation Center, which will serve as their new home and provide a new beginning. We have two groups here. These ones, there are 46. There are 6 foreigners. I want to thank the 6 foreigners for encouraging their colleagues to join these Ugandans and come home. Because it was not even far to cross to Central African Republic. Not sure of the future, Richard Ouma, one of the returnees, asked government and local leaders to make them feel at home. Okomo Martin, Deputy Prime Minister Keiko Aracholi, says each of the returnees will go through cleansing process as an institution. They will have it done soon. Individually, they will step on an egg, and that is a cleansing process. I truly believe an egg is as innocent and round as it is. The 46 returnees will now undergo rehabilitation by an organization called Terra Renaissance as they wait for government resettlement package. We're going to offer psychological rehabilitation where we do rehabilitative therapy, we'll do trauma therapy, and also physically we will do medical rehabilitation. Both the army and local leaders are calling for forgiveness, love and reintegration of the returnees into the community without stigmatization. So the same heart we used to show to them, we need to maintain it. As you know, that when you are in a captivity, there is a lot that happens. Post-traumatic stress disorder, anxiety disorder, and a lot of other things could be happening to Mubadde balabi balungi nnyo ddala abagocha kwemu mwebale nnyo mwebali ddala okubanga mwekumira ku Joy Television era nga nsaba temujjanga okwo buli lunaku muteekako agocha kwemu nenga sinaba basiibula bambi munzikirize nebaze abaami benkoze nabo olwaleero nga abadde ku kamera bamuyita Iron nga abadde wamu ne Emma ate nga abadde mu control room eri mu production producer wange omubwati obore Emmanuel ate nga akoledde wamu ne omukolo Gibson mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu omukolera ddala gw'amaanyi mukama abampera omukisa ate nga sinaba kubasibula kambawe akatalekeka omanyi tubeera n'emmere y'omubiri naye n'emmere y'omubiri emmere y'omwoyo nayo yeetaagisibwa so osobola ogendako mu Luka 10:19 nti mukama atuwadde obuyinza okulinnya ku misota ne ku njaba ez'obusagwa oyinza okuba olina embeera gy'oyitamu nga y'amaanyi naye w'ogenda mu kusaba n'okozesa ekigambo ekyo nkusuubiza mukama ajja kuba alwana wamu naawe kubanga teri kisinga mukama maanyi ate mukama kyatasobola kukola tekiriyo guma omwoyo mweyo embeera yonna gy'oyitamu essaawa yonna mukama
akujjamu mweyembera. Kozesa ekigambo ekyo Luka 10:19 ng'okuba omulabe wansi ngusuubiza ogenda mulinnya ku nfete. Mubadde balabi balungi nnyo yonna gye musinziridde, ab'Nansana, ab'Ekawempe, ab'Ensambya, ab'Ennaalya, mwenna gye musinzidde okubanga mulaba agokya. Mbaagala nnyo n'olw'ensonga eyo munzikirize mbasiibulire wano. Nsigadde nze Vicky Blessing Atoleire, tusisinkane olunaku olw'enkya ku ssaawa emu mu mawulire agokya. Shalom.